Hello and welcome, Pocket Watch here, and it's about time for another episode of Umineko. Yeah, for you it was like one day, probably, or two, and for me it was like 1 hour or so. So I still pretty much remember what happened last time. I just ate dinner and yeah, I can see what will happen next. I just hope that nothing worse will happen, because I just ate. So, let's just go! And it's like 25 minutes before Canon and Jessica died, basically. As we remember from the clock at the last episode. Hi. Oh yeah, because they went to inform Kinzo about the deaths in the chapel. Even though Kinzo had received news of 6 deaths, his emotions did not waver. The expression on his face as he gazed out the window was a smile, as though his opponent in a chess game had just made a spectacular move. It was hard to imagine that such an expression could even appear on a father who had lost so many children at once. Rosa 様のご指示で、ゴーダとカノンが警察へ電話しております。Yeah, and they kinda... So, Jessica. それから、親方様に以後のご指示を仰ぐようにとも仰せつかっておりますが、いかがいたしますか。すでにこの島は現世から切り離されているのだ。Pretty much. 電話など何の役にも立たぬわ。やめさせますか。ルーレットが終わるまで何をして過ごすも自由だ。好きにさせてやれ。はい。Okay. そのローザ様には何とお伝えいたしましょうか。何をして過ごすも自由だと言っておる。Yeah, that information is kind of fucked up to roleplay and the rest. 歌おうが踊ろうが、首をつろうが逃げたぎる大釜に飛び込むも自由。Damn. 13人が死ぬまで好きに過ごせばよいのだ。Okay. そんなに退屈ならば、なぜに 6×9 が42になるかでも考えていればいい。What's that question even? それが人と宇宙の神秘の答えだ。はい。申し訳ございません。Sharon covered in fright at his sudden rage. Genji made a gesture, as though telling her not to speak out of turn. Sharon couldn't help but regret saying too much. だが、自由にしてよいのはお前たちもだ。Okay, we are staying in this room together with you. Are you okay with that? 源氏、そしてシャノ、今日までよく私に尽くしてくれた。もったいないお言葉です。ですが私どもは親方様にお使い、いついかなる時でもおそばに控えております。最後のその時まで。お前たちには全てを話しておきたい。Okay, maybe you will explain what the hell is going on with Canon then. シャノン、遺言を書く。Oh! That never happened in the first episode, right? Am I right? 筆行を頼む。源氏はいつもの酒を頼む。はい。Nanja often recommended that Kinzo write a will because of his health. But each time Kinzo had gone mad with rage. Even since then, he would think will would have been the word Kinzo hated most. After hearing such a word came from his lips, Shannon couldn't help doubting her ears for an instant. Shannon hurriedly prepared the side table and some writing paper. Genji followed his orders and began preparing the usual green evil drink. 準備が整いました。
何から我が生涯を語るもいい。思い出深い対局を寄付に残すのは楽しいことだ。Games. 100年以上も昔の寄付を読み、対局者たちの思いを探る思考の旅も実に楽しい。To read this record for old games from centuries past. な Okay. らば我が生涯の寄付も後世のものによって我が思いWe'll get backstory for Kinzo? For a while, Kinzo pondered over where he should begin, striding over the room with his hands behind his back. 親方さんどうぞ。すまんな。さて我が生涯を語るにはあの魔女との出会 Yes, いから yes, please give us that. 筆記せよ。私がベアトリーチェに初めて出会ったのはだいぶ以前に遡る。 This episode going to be amazing, I can already tell that. あれは昭和の何年だったか。確か終戦の。We're actually getting backstory. How long time ago it is? We took enough time to regain our claim, and we each swore to our parents that we would catch the culprit. It would be a lie to say we weren't still torn up. Even now, if we let our guards down just a little, we'll probably start going on rampage just like Jessica, letting our emotions show with some kind of violence. Don't tell me that they would just leave us like that. Kizo is just telling his backstory and we are not even get that. God damn it. According to what Goda-san said after he got back, right now, Kankus was looking after Jessica. He did a pretty good job. For a human. Apparently she was still very emotional, high-strung. Actually, he might be not a human, he might be something else. I don't freaking know, it was a weird episode. So. Maybe he's created by Kinzo or something, I don't know. ありがとう。若い子の気持ちは若い子の方が汲み取れるかもしれない。今はそっとしておく方がいいんでしょうね。ローザさん、私らにこれ以上ここにとどま電話は普通でしょうが、明日になれば船が来てくる。警察の捜査のためにもここはこのまま。私も南條せこのようなところにいつまでもおられ戻り紅茶をお入れしましょう。そうね。私もそれ。バトラ君もジョージ君ももういい。ここは閉めましょう。警察が来た時のためにもここはこのまま残しておいた方がいいわ。そうですね。バトラ君大丈夫かい？ああ、流せる涙はもう大丈夫さ。The police would surely find some evidence during their fruitful investigation, but we weren't adult enough to wait for that. I'd investigated the chapel in my own way, trying to grab the culprit before the police arrived. And what I figured out was absolutely nothing. Frustratingly, I wasn't able to find a single hint. さあ、出ましょう。マリア、行くわよ。いつまでもジロジロ見ていないの。She likes it. マリア様。She likes it so much. 参りましょう。ここは肩を冷やします。I should get this microphone here. 母さん、今日までありがとう。僕はきっと父さんたちの期待を裏切らない男になる。George spoke his last words of farewell to his parents. After seeing that, Butler followed the suit. 親父、綺麗さ。Just looking at their faces, it looked like they were sleeping, but that just made it even more painful.
こんな涼しすぎるところに残してくろ。絶対に。絶対にな。Ah. これは気色の悪い落書きだね。犯人が書いたのかな。 Oh, they just see it the first time. Okay, yeah, because the door was open when they arrived at first. 悪趣味に過ぎますな。これはひどい。 When the tattoo chapel was closed, we learned about that creepy scribble for the first time. 私たちが見つけた最初からおそらく犯人が書いたものに。犯人は魔女だから。こりゃ悪魔を呼び出す魔法陣か何かだってのか。これは太陽の7の魔法陣だよ。 Of course you know what it is. そんなのも知らないんだね。 How would I? こら、その気持ち悪い笑いをやめなさいといつも言ってるでしょ。マリア、続けろ。何の意味があるんだ。肉体的、あるいは精神的な束縛から逃れるための魔法陣だよ。 Okay. そして演習部に書かれているヘブライ語は、主は私の枷を解く。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼ぶでしょう。 Okay. So, is it the same that we had? 感謝の生贄。 I don't remember what was the symbol in the first episode. Was it the same? Let me know in the comment. Is that symbol here on the chapel is the same that we saw in the first Twilight in the episode 1? I don't remember. Is it the same or it's a different one? 父さんたちが殺されたのはこの魔法陣のための生贄だっていうのか。心を落ち着けてこんなのは犯人の挑発よ。どうせ意味なんてないわ。考えるだけ心に毒よ。そして英語も書いてハッピーハロウィン for マリア。なるほどな。それでここを開ける鍵がマリアに渡されてたと。そういう。ここは礼拝堂だしね。マリアちゃんのマリアじゃなく聖母マリアの方の意味かもしれないよ。That's kinda a stretch. だとすればハロウィンの名を語った神への冒涜とも受け取れる。悪魔と契約した魔女たちは神の名を常に汚し続けることを誓うという、そういうセンスから言えば。詳しいのね。マリアの受け売り。ええ、そんなとこです。礼拝堂か。 I don't kinda buy it. 礼拝堂にわざわざ呼んで殺した。ローザおばさん、この礼拝堂には何か特別な意味ってどういう意味？いや、その人間6人の死体をはるばるここに運び込んで、ここに6人を呼んでから殺したのか、6人を殺してからここに運び込んだのかは断定できないが、どちらにしても大きな手間がかかる。 Yep. 犯人には6人に死んでほしいどんな理由があったってんだ。 6 people die here. That's a good point. I didn't realize that. Like in the first episode and also in this one, all 6 died like in the same place. I wonder why. Why can't they die like, I don't know, in rooms separately or something? I wonder. そうですな。 Does it mean that in the first episode the 6 people at first died also already inside the storehouse or warehouse and they wasn't transported there? Probably. あんな凝ったことをすれば警察が来た時不利な証拠を見つけられる可能性が、それを犯人が見越さなかったはずなら、犯人はどうしてということになりますな。だとしたらここで出てくる疑問、6人の死体発見場所になるここにどんな意味があるのかってことだ。ここはお父さんが Okay. 私が子供の頃からここに立ち入ってはいけないと厳しく言われ。マリアも前にここに来てものすごい大切な礼拝堂。 I wonder why.
It's probably somehow connected to the backstory of Kinzo. Maybe this is the place where Kinzo summoned the Beatrice for the first time. Or how would she tell us in like first few episodes, in the episode 2, that she agreed to get summoned by Kinzo basically. 後ろ宮本家にとって何かわからないの。お父様はこの礼拝堂をとても神聖視していて、でもお父様は黒魔術が大好きなくらいで、ここで神に祈りを捧げてたなんて聞いたこともない。私の知る限りでも、私たちもここ開かずの礼拝お化け屋敷のような感じで薄気味悪く。お父様自身全く近づかなかったのに、なぜかね常に清潔にしていて、まるでにもかかわらず開かずの礼拝不謹慎だが面白い。南條先生はじい様の古いそのあたりの経緯を聞いたことは？ずいぶん昔に聞いたことがありますが、何と言ってはぐらかされた。そうそう、こんなことを言っておりましたっけ。いつか自分もあそこで祝福を受けることもできるかもしれない。 Okay, that's interesting. So someone got a blessing in there. Huh. しかしそれは奇跡でも起きない限り。 That's too vague to get anything about out of this. My first thought was about Canon. Maybe they did some kind of ritual and Canon got basically that blade and stuff. That's my first thought because we know about Canon, what happened last time. But that might be a miss, like total miss. どういう意味だろうな。まさか自分の葬式ってんじゃねえだろうな。金蔵さんに限ってそんなはずは。死後のことより生きている今に。しかしそのせいで遺産問題をこじれさせる種としてしまう。あと礼拝堂ですることって懺悔も礼拝堂だっけ？何にしろうさんくさいな。どういう理由かわからないけど、おじい様にとってその南條先生の言っていた通り、奇跡でも起きない限り祝福を受けられないというのは、この礼拝堂を建てた。どうしてそんなことがわかるの？ほら、あそこにはっきり、ほら、あそこに。Okay. George Aniki pointed to a relief with rusted gold letters on the arch above the door. It looked like some message had been written there in English. The rust made it clear that the message had been there since the chapel construction. 英語は弱いぜ。何？ This door is opened only at probability of? Okay. すまねえ。英語ダメだ。I gave up after failing to finish even the first of the two lines. It looked like the others could read it properly. 確かこれは M, B, T, Q だから。What? いくつのことだっけ？確かとにかくこれはすごいよ。両手の指じゃとても足りない。Did I miss something? Give me a second. What? Okay. I don't get it. 確かに奇跡でも起こらないとダメだね。ですな。何事も博打的に例えたがった昔の金蔵さんらしい言い方です。I really don't get this part. You can explain this to me, I think.
なんだなんだ、みんな読めたのかよ。誰か俺にも意味を教えてくれ。英語くらい勉強しなよ。この程度読めないでよく高校に入れたね。あいたあいたあいたあいた。余計なお世話だぜ。それでなんて書いてあるんだ。ざっとこんなところだよ。この扉は奇跡が起きない限り開かれない。あ Okay. なたは奇跡が起きない限り祝福されない。 But still, that doesn't like. Let me know what the fuck they mean by this. Okay. おじいさまの魔術は天文学的低確率を基礎とする。 Okay. つまりこの扉が開かれる奇跡はおそらくものすごい膨大な魔力を必要とするに違いないよ。よーし、ご苦労。もうだ。どうぞおばさん。マリアを英会話教室に通わせてたんすか。やっぱ英語は幼いうちからやんないとダメなんだな。開かずの礼拝堂か。魔女ベアトリーチェは本当に魔女だったかはともかく、何十年も前に実在した女性で、 Maybe Beatrice was sealed inside the chapel? おじい様の愛人だったとささやかれる人だ。これはその我の親方様はベアトリーチェ様を、しかしすでにご結婚されていて結ばれることはでき。なるほどな。死んだベアトリーチェが奇跡の魔法で蘇れたなら、ばあ様が死んでる今、大手を振って結婚できる。 Yeah, probably. でこの礼拝堂で結ばれようと、そういうメルヘンチックな話だというわけなのか。そう口頭無形な話とも思えない。お父様が今なおベアトリーチェを深く愛しているのはあと、気味が悪いとは言ったけれど礼拝堂の内装はとても華やかだった気がするの。お父様が死んだ愛人との結婚式を夢見てこの礼拝堂を建てたという想像は。この礼拝堂を建てたその当時から、おじい様はこの教会を使うことは生涯ないことを知っていたのだろうね。 Okay. でも何かの奇跡で魔女が蘇ることを祈った。そしてもしもその奇跡が起こったなら、ここで結ばれようと思った。なるほど。そう考えると確かにここは決して開かれぬ礼拝堂と知りつつ悲しい恋の話です。 Even though Goda-san was even bigger than me, his words were touching. Everyone was silent, but it seems like they agreed with that view. 開かぬ礼拝堂と知りながら、それでもなお奇跡の日を、金蔵さんは若い日にはとてもロマンチック。わかる気がします。どうだろうな。でも年に4回みんなで入って掃除してたんだろ。何が開かずだ。 That's true. 俺たちだって現にこうして出入りしてる。それは奇跡なんかじゃねえ。鍵を持ってきてカチャリとやって入った。ただそれだけの話だぜ。バカバカしい。 Yep, makes sense. で、どういうこと？ What? どういうことって何がっすか。 As far as I could tell, I'd just be joking around, finding myself a bit irritated by the sub-story that this was turning into. Yeah, I feel the same, Butler, I feel the same. But then Aunt Rosa suddenly jumps on me with a really serious face. Aunt Rosa's face grew increasingly pale. She looked at the magic circle on the door and then at her hand. Back and forth, back and forth. どうなさいましたか、ローザ様。ねえゴーダさん、この礼拝堂の鍵、これ源氏さん言ってなかった。一本しかないって。Yeah, that's what I said in like 2 episodes or 3 episodes ago, when I was thinking about like probabilities that this might be like
Beatrice trying to prove to Butler that she's actually a witch. Like, there's only one key, but somehow it was opened and the people entered in. And then I suggested that this key could be easily fabricated. So all you needed is like some kind of form, make a key, use it, people inside, kill people inside, close the door, destroy the false key, and that's all. And then you have still only one key. So it doesn't prove that the witch actually exists and there's some kind of miracle, because it can be explained by human means. Yeah, Maria pretty much figured it out at the beginning. When a kid pulls a prank, it sometimes goes unnoticed by the adults, and the kid who did it get all disappointed. If such a prank then gets sprung on someone much later, it can really make a kid's day. Maria's celebration just now looked a lot like this. その鍵は1本しかございません。親方様の大切な礼拝堂の鍵ですので、1本しかなく、普段から使用人室のキーボックスに大切に保管されていますが。そうよ。そしてそれがなくなってたと源氏さんは言ったわね。何者かがそれを奪い、封筒に入れてマリアに手渡したのよ。Exactly. それも昨日。なんだってことはつまりおかしいじゃねえかよ。そんなバカ、これは妙な話になってくる。どういうこと？私には何が何だかさっぱり。Think, Goda, think! どなたか説明してはいただけませんかな。Goda and Nanjo failure to understand definitely wasn't because they were stupid. They didn't know. They didn't know how long the only key to the chapel had been in Maria's possession. 間違いない。閉まってた。私が開けたのよ。間違いなく。Aunt Rosa kept closing the door, locking it, pulling it to check the lock and open it again. Her face was becoming pale again. 私がマリアの封筒から鍵を確かにこの扉は施錠さっても、この鍵は封筒に入れられてマリアに預けられていたのよ。Yep. しかもそれは昨日のお昼前の話なのよ。何ですと？ I wonder if Butler will come to the same conclusion as I did. Beatrice could just duplicate the key and then destroy it after all. She had this key in her possession. Come on. If you have like even evil intentions like that, just duplicate the key. Give a real key to someone. I guess I shouldn't talk about it like that. Don't do that, ever. Yeah. You know what I mean. それではおかしいではありませんか。そうなんだ。唯一の鍵は昨日の昼にマリアが魔女を名乗る女から、つまり昨日の昼から今朝方ローザおばさんが開場するまで、どうやって親父たち6人はこの中に入ってしかも殺されたんだよ。Yep. I don't think Butler will get to the same conclusion as I did. I don't know why. I feel smart now. The deaths of 6 people had shaken us badly. When we learned about that weird magic circle and the history of the chapel, we went as though we would figure at least part of this puzzle out. But that was all absolutely trivial. From midday yesterday until this morning, this chapel was a closed room. But our parents were with us until last night. How did the culprit get into this building? And how did they lock it up again? That's pretty easy. Oh, there we have Butler from this other world.
Yep, like Iwa and 魔法の Hideyoshi. 力で鍵を開けたんだとそう言いてえのか。バカにするんじゃねえ。わらわの力で鍵を開けるところを見せろと言うなら見せてもよい。 Okay. Come on, Butler. Get the same conclusion as I did. しかし Or better. それではそなたを屈服させたことにはならぬ。 Let's fight between me and Butler now. そなたが言う人間での説明、これを突き果てさせた時こそがわらわの勝利の時なのだ。さあさあ、どう崩してみせる？人間ならどういうトリックで崩してみせるというのか？Actually, the other explanation would be just picklock the lock. No, they wouldn't be able to lock it again, right? Or you can lock it again without a key. I don't know exactly how locks works. If you picklock them, can you like lock them again without the key? Maybe? 前回の密室と同じだ。情報不足。こんなのじゃ推理不能だ。何の言い訳でもできるぜ。どんな手品だって通じる。推理なんてしようがねえ。またそれか。情報が足りないから様子見？不確定情報があるから推理不能？そなたら人間の思考停止の言い訳はいつもそれよ。Kinda. 人間風情が何を気取るか。ラプラスの悪魔の座に及ばねば思考を巡らせること一つできないというのか、この無能が。I was thinking about maybe Butler don't have the same information as I did, but they have the same information as a reader. They know that he was in the envelope in Maria's possession, and Rosa opened the chapel basically with this key. So they have the same information. So my reasoning is right. Right? What do you think? Okay. それに貴様は情報不足がまるで自分の不利になるように言っているが、真実はそなたに与えられる情報が増えれば増えるほどにそなたは苦しむことになる。己を締め付ける圧搾機の力を強めていく結果。そうなら言わせて、これがそもそも密室かどうか検証不能だ。Okay. 悪魔の話が出てきたんで俺も言わせてもらうぜ。 What? 密室でないことの説明はできる。 Is it possible to prove that this isn't a closed room? What? こうやら出入りできるというのを示しゃいいんだからな。Okay, that's true. I guess you could unlock the window if it's possible, like if they are like lockable and not like, you know, the whole windows. だが密室であることの証明は不能だ。無限の方法の全てを否定はできない。 Okay. つまり悪魔の証明ってやつだぜ。密室という定義は実は証明不能なのさ。情報不足を言い訳にした思考停止の次はまあよい。それがそなたの指し手だというなら認めようぞ。続けるがよ。なぜお前は礼拝堂が密室だと言いたいらしい。実際俺もさっき中をぐるっと見させてもらったが、確かに扉以外から出入りする方法は見つけられなかった。 I spent the time. Yeah. This I talked about this probably like a lot. I'm sorry. This kind of sentence, I spent some time looking around, is really making me curious how the fuck this whole thing works. Is he talking about I as physically being in the ward?
like there in this chapel, or he's talking about him, I, as this person, as he, like the original one. Or maybe this in the chapel is the original one. I want information about this so much. I want to understand what's the correlation between Butler this and Butler that. No? When he's like I spent, then does he mean he or does he mean he? Because it can be both. Like, you know, you're looking at the chessboard or just the game board, and there's like your character, then you say, I'm just checked this stuff, this key. And it can also be like I, a player, just check that stuff. So it can go both ways. だがそれは俺が見つけられなかったというだけで Okay. 密室の証明にはならないわけだ Yeah. Because he could, but someone else could maybe. 俺には見つけられなかった隠し扉なんかがあったら全ての前提は吹っ飛ぶぜつまり俺が隠し扉を見つけられようと見つけられまいと密室を出入りできる方法 X を常に否定できないわけさ Okay, that's smart. そしてその方法 X は魔法でなくても実行可能さ I still think my explanation is way easier. And it also works pretty well against Beatrice. 何しろ隠し扉なんだからよこの礼拝堂だってそうさ発見不能な隠し扉がどうせあるだから推理なんてする必要もなく魔法なんかありえないってわけさほうほうそういう論法か甘いな想定していたならばわらわも受け手を誘うわらわは人間風情の推理小説とやらに出てくる密室というものを常々なぜか使い方が間違っているか推理小説に登場する密室をお前は思ってなどいまいどういうトリックを使えば密室に見せかけられるか Yeah. そう思っているつまり人間どもが積み重ねた100年の密室殺人などただの一度も完成されたことはないのだ言うじゃねえかよ推理マニアは怖えぞクリスティが墓の下で歯ぎしりしてるぜ I don't know who it is. Do you know? だがわらわは違う That's probably some kind of author of detective novels or something. わらわは本当の密室を生み出している Okay. そしてそれを立証できるのだ Okay, how can you demonstrate it? なぜわらわは魔女だからよ悪魔の証明は悪魔を連れてくれば証明できるのだったな Okay. ならば好都合魔女にとって悪魔は良き友よいくらでも連れてきてやる Okay. 上等だぜ親父たちは隠し扉を使って礼拝堂に入ったあるいは運び込まれたこの一手をお前はどうかわしてみせるってんこうだ生死は捨ておく6人は確かに扉から入った Okay, and how do you prove that? はUh...あ Exactly my faults, Butler. バカ野郎鍵がかかってんだぞどうやってわらわが魔法で開けて中へいざなった Okay. そんなわけねえだろ魔法なんて認められねえ以上そいつを受け入れるわけにはいかねえ、Yeah. お前は嘘をついているあの扉は何かのインチキで開くんだ I thought there would be something else, and she just brought up a magic again. あるいは隠し扉があるんだそのどちらかしか認めねえ The fuck happened? パーペチュアル
What? チェスでは千日手をこう呼ぶ。互いが相手の根拠を否定し合い、議論が進まないのも、わらわたちのゲームでは千日手に同じ。Yep. 多くのゲームではこれを引き分けに定めるが、これでは今日をそがれること、甚だしい。わらわたちに引き分けはない。曰く、そなたがわらわを認め、屈服するか否か。それについてだけは同感。お前のお望み通り、決着はきっちりつ。その心意気やよ。そこでわらわは考えた。I have so many questions. Every time when we had this butler and Beatrice talking like that, I have so many questions about that other world. Why he's there? Is he the original one? Is the butler from the episode 1 actually also not a real butler and we just didn't show the battle before the episode 1? Why he survived? If he's the same as the episode 1 butler, then why he survived, how he survived, and why he didn't come back to the real world. There's so many questions I have. わらわとそなたのゲームに新しいルールを追加しようと思う。Okay, let me hear it. 新しいルール。どうせお前が有利になるルールなんだろ。Probably. まさかまさか。Yeah, you're lying. そなたらが求めてやまなかったものを与えようというのだ。貴様ら無能どもがいつも嘆いてみせる思考停止の理由、情報不足。Okay. そしてそれに対し情報を与えると、今度はその情報の真偽を疑う根拠否定。Okay. 便利よの。無能を棚上げする実に小気味よい言葉。この便利な言い訳をわらわは取り去ってやろうというの。感謝するがよい。How do you going to eliminate this? お前に対し、俺はそんなはずはないと否定した。その否定が逃げ工場だと言いたいのか。そうだ。だからわらわはこれを真実を語るとき、赤を使うことにする。Okay. I have questions here now. Why I feel like the breaking fourth wall and playing metagame with a reader? At least Beatrice. When I speak truth, I will use red. What the fuck? What the fuck? You're going to freaking destroy my mind. Okay. Let's not think about it now. Or maybe she means that, like, you know, maybe when she write a letter and put letter somewhere and it will be maybe written in blood or something. That means that this is a letter that tells truth. Let's see. どういうことだ? Yeah. 説明を続けろ。わらわがどのような魔法の一手を仕掛けようとも、そなたには常に情報不足や根拠否定を繰り返すことで延々と逃げ続けることができる。これでは最終的にわらわが勝つことが変わらぬとしても、あまりに退屈を極める。そのため、わらわはそなたが望む情報と根拠を与えてやろうと思う。Okay. しかし、そなたはわらわの言葉一つ一つを疑ってかかるだ。それ自体は悪いことでは。わらわもそなたを屈服させるためにあらゆる手を指す。互いに最善手を探り合うその姿勢は嫌いではない。しかし、それではゲームにもならぬ。だからこのルールを設けた。わらわが赤で語ることは全て真実。Okay. But this is metagame for reader. It doesn't make sense talking like between each other. Game. What the fuck are you doing with my mind? 疑う必要が何もない。
Oh! 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 Everything speaking red is true. Absolutely no need to doubt it. There's definitely need to doubt it. It's not in red. それを信じろというのか。わらわはそなたとゲームをしている。ゲームのルールは神聖。Also, this like totally like 180. Ah! それを軽んじる者に参加の資格はない。よーし、乗ったぜ。受けてやるぞ。水かけ論や揚げ足取りなんて小学生でもできるぜ。なら早速再開しようじゃねえか。さあ、もう一度繰り返す。親父たちは隠し扉を使って礼拝堂に入った。あるいは運び込まれた。ならばわらわも繰り返す。生死は捨ておく。Regardless of whether they were alive or 6 dead, 人は確かに扉から入った。 definitely entered through the door. But it doesn't make sense, like you said it before. You're just trying to prove us that you are telling us the truth. Well, she gave it as a rule, so it's probably true. What? Okay, let's continue, because I have not enough information. その証拠はあるのかよ。ストップ。ルールを補足する。Okay. わらわは真実を語るときに赤を使うが、それに対し証拠を示して立証する義務を負わない。Okay. Okay, so basically you just tell the truth, but you don't tell us how it happened. Okay! This basically proves my point of view. She's telling the truth, that they went through the door. She's not giving us anything. That means there is like duplicate of the key which they used, and then they get rid of it. Just that. That's as simple. I'm genius. I could be a butler and beat this story by myself. Yeah. ただ事実であり真実であるのだ。理由は簡単だ。わらわは全ての犯行を魔法で行う。だからどんな不可能犯罪もお前の目の前で魔法の杖を振るってみせれば済んで。しかしそれではゲームになら。チェスを指しながら勝敗を無視して相手に殴りかかる蛮行にも等しい。お前が魔女である以上証拠を示す必要がない。 Okay. Also, the bold text is really important, as I realized. There's no need for you to show evidence. Okay. 何でも魔法でできちまうんだからな。なんて不利なゲームだ。それではもう一度再開する。 So basically, she can do whatever the fuck she wants, and he have to think about the 6 solution. 人は確かに扉から入った。わらわが魔法で鍵を開けた。この魔法を密室をどうかわす。 Also, the red text rule is making me self-conscious, because none of this is in the red now. It's going to fuck with my brain so much. 6 definitely entered through the door. Let me check to get very specific into this. Where is that? Regardless of whether they were alive or dead, the 6 definitely entered through the door. The 6 definitely entered through the door. Okay, so this is just simplified. It's not in red. I unlocked this with magic. How will you get around this magic, this closed room? As I said! Duplicate key, goddammit!
鍵だ。 Butler? ゲイさん Butler? たちは鍵が一つしかないと言っているが、そんなのは証明不能だ。 Butler? You got 犯人は it. こっそり合鍵を作っていた。礼拝堂の鍵は一本しか存在しない。 God damn it. Okay. Still not over. Still not over. Only one key to chapel exists. Duplicate can be destroyed. Checkmate. I mean check. じゃあこうだ。犯人は正規の鍵以外のものを使って開けたんだ。You mean that lockpick stuff I fought before? 何かわからないが、例えば針金とか。 Yeah, like that. But how do you close it then? I would say that this is like duplicate key that was destroyed. That's why she said that only one key exists. Because actually only one key exists. The other one just got destroyed. You get what I mean? キーピックの道具だ。なんだ礼拝堂の施錠は礼拝堂の鍵以外では解錠不可能。 Duplicate of chapel key, which got destroyed. Butler said, say it. Say it. もっとも魔法の力では開けられるがな。 It's not in red. じゃあこうだ。扉自体がおかしかったんだ。What? 施錠された状態のままでも通行できる仕掛けがあった。それが何かはいろいろ考えられる。お城の大扉に小さい入り口がついているように、さらにもう一つ扉があったとか。 Interesting. 蝶つがいを外して扉を丸ごと外して入ったなんてのもあり得る。 Interesting. Okay, Butler, you just got very interesting ideas. I can definitely go behind そ it. れが人間どもの100年の英知なのか、バトラー。礼拝堂の扉は施錠時にはいかなる方法での出入りも拒む。 What the fuck? Come on, Butler. It have to be like double key that was destroyed. That's why only the one key exists, and the double key is actually the chapel key. So it makes perfect sense to be able to open the chapel with the double and destroy it, and so make the chapel key the only one that exists in the letter for Maria. 魔法が使えないか。そろそろチェックメイトか。 What do you think about my reasoning? Am I right? I mean, don't tell me if I'm right. I mean, yeah, what do you think actually? What would be your reasoning for that? Yeah, I'm really curious, like, what would be your theory and reasoning about this whole situation? Yeah, let me know in the comment, let me know your theory, your like reasons for this whole situation. How would you resolve that? お前は6人は扉から入ったと言ったが、この正面扉とは言ってない。 Good point. Very good point. 他の隠し扉から入ったのかもしれない。くどいわ、無能。ならば、先ほどの一手をさらに進めよう。 Should I just say that they entered the front door? 6人は確かにこの正面扉から入った。 Yeah. めちゃくちゃだ。鍵は閉まってる。そして1本しかない鍵以外では解錠不能で。にもかかわらず、どうやってだよ。魔法だってか。くそ早くも人間の限界が露呈したか。ならば叫べデザインと。
Come on, Butler. You got this. Double key that got destroyed. This is like the only explanation I can think of. Because it fits all the holes. 統領者はそう叫びキングを倒すのが習わしよ。Because even if it's a double key, it's still the key to the chapel. さあ、降参か。She never said it's like this specific key that the original one could open the chapel. She never said that. ならば屈服を宣言せよ。そしてわらわお前のような男に靴を舐めさせるのに勝る喜びはないわ。Damn it! It's useless, it's useless. So I can't win against the witch. This isn't chess at all. I've just been made to take the losing side in a chess puzzle. Is quibbling about debtors and getting a draw the best I can manage? それだけは断じてないぞ。わらわが屈するか、そなたが屈するか、それ以外の決着はない。互いへの苛並みと例えたあの時の勇ましさはどこに？ Okay. おいおいおいおい、がっかり期待外れ。後ろ宮バートラー。Damn it! What should I do? What should I do? I can see it. I can see the place where I will face checkmate. It's useless, it's useless. All my head thought moves have been nothing more than me desperately moving my king around, running from the check. No matter how many times I move, I can't escape from check. So even without waiting for the next several moves, I can see checkmate in my future. Damn it! After a few more moves, I can see where I will face. Checkmate? Don't give up, Ushiromiya Butler. If I can see myself getting closed in upon, then if I spin the chessboard around, I should be able to anticipate her next move, right? She said that before. You can do this. Because with magic, she can do whatever she wants. It's not normal chess game. She can move however she wants. You cannot anticipate what she will do. Remember what Kiryu-san said. When you're thinking about something, then the closer you get to the very end, the easier it becomes to anticipate. Spin it around. Spin the chessboard around. どうした？ And I think I will leave this question for the next episode. Let me know, what do you think? What happened? You probably know the whole situation because you probably read this novel. I mean, you definitely read it. But I wonder what would be your theories. So yeah, let me know and I will see you in the next one. I hope sooner than you think. Maybe I will put more than 2 episodes per week. Who knows? Anyway, thank you for watching and I will see you in the next one. So for now, Pocket Watch is going out.